Yes, full start. Okay, so Vanaka, welcome to Quack Physics. So I'm audible, right? Ellarkum? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, it is audible. So board clear irukklingla ellame? Yes or no? Yes, thank you for that. Okay, so very good evening to everyone. Okay, so நான் சொல்லிருந்தேன் என்ன அப்படின்னா just today is what is it? So previous test order we will solve the question paper because already நான் எல்லாத்தையும் solve பண்ணிட்டேன் இல்லைங்களா? So I have to ask suggestion that not suggestion. So how was the question that? So what is out of 5? What is the grade you will give? Out of 5. So எப்படி இருந்துச்சு question set? Yes? Question easy, Yes, sir. anyone? It's easy question. Already solve பண்ணிருந்த question தான் இல்லைங்களா? Yes? Yes, I have to wish Yes, that. sir. Yes. So it is appreciate some Nandini ma'am. It's good ma'am. Batmanaban sir, it is good. Okay, Vijini ma'am is good. Okay, so first 3 ranks. So Nandini ma'am, Batmanaban. 28. Okay, so 28, 27, then 26. Good mark ma'am. Okay, so keep it up. So இதுவே maintain பண்ணுங்க, consistency கொடுங்க. So Nandini ma'am, you are going good. Okay, so consistency இருக்கீங்களா Nandini ma'am? Yes, sir. Yes, பேசுங்க. Okay, so appreciate பண்ணும்போது answer பண்ணுங்க நீங்க. Okay, so அதை எடுத்துக்கங்க. ஓகேங்களா? So keep it go on. Okay, so keep go on. Consistency கொடுங்க. So அப்பதான் ஃபைனல் எக்ஸாம் என்ன இருக்கும், உங்களுக்கு பயங்கர கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கும். ஓகேங்களா? So உங்களோட ஸ்டேஜ்ல இருந்து கம்மியாக நினைக்காதீங்க. பத்மநாபன் சார் சார் அண்ட் விஜினி மேம் ஆல்சோ. And some of you ஒரு ஸ்மால் மிஸ்டேக் தான் பண்ணிருக்கீங்க. It is not a problem. Okay, it is a second test. You can rectify that mistake. தயவு செய்து அதை again and again பண்ண வேண்டாம். Okay, I know that. So how you are strong in the subject. ஓகேங்களா? You do not worry about that. Okay, so ஒரு டைம் கம்மி ஆயிட்டோம் அப்படின்னு worry about that. Okay, so next examல focus பண்ணுங்க. Next time நான் ஸ்கோர் பண்ணணும் அப்படிங்கறத ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க. உங்களோட மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒன் பை ஒன்னா ரெக்டிஃபை பண்ண பாருங்க. ஓகேங்களா? ஸோ என்னோட சஜஷன் that is my what is that I wanted to give you. ஓகேங்களா? ஸோ not worry about it. Okay, we will go on. Okay, keep போயிட்டே இருக்கலாம் அது. ஓகேங்களா? ஸோ எப்பனா ஒரு சர்டன் பாயிண்ட்ல நமக்கு அச்சீவ்மெண்ட் கிடைக்கும். ஸோ நல்ல மார்க் எடுக்கிறதுக்கான ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ டோன்ட் வரி அபவுட் இட். ஓகேங்களா? தட் இஸ் நோர் ஐடியா. அதே மாதிரி உங்களோட கேட்கணும். ஸோ என்னென்ன ஓகே கொஸ்டின் எப்படி இருந்துச்சு, தென் என்னென்ன ஃபேஸ் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா மட்டும்தான் ஸோ அதை ஏதாவது பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட். சார் அந்த கார்னர்ல சார் ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन பி அண்ட் சி வந்து ஒரே வேல்யூ இருந்தது. நான் டப்புன்னு பிஏ போட்டேன் சார். அது அந்த சைடுல m less than 0 n less than 0 இருந்ததை கவனிக்கல. எஸ், அத கவனிக்காம லிமிட் ஃபங்க்ஷன். எஸ், ஓகே. சோ இந்த மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் பண்ணவே கூடாது. நீங்க கரெக்ட்டா ஃபார்முலா படிக்கும்போது கரெக்ட்டா படிச்சுக்கங்க. ஓகேங்களா? சோ அந்த ஓரத்துல உள்ளது தெரியல சார், கொஞ்சம் தெரியல. ஓகே ஃபைன். ஜூம் பண்ணி வச்சிருந்தேன். क्वेश्चन ஜூம் பண்ணி வச்சிருந்தேன், அதுல அது மறந்துருச்சு. அப்படி கொஞ்சம் ஓகே அதுல போயிருச்சு. வேற மேம், வேற ஏதாவது சஜஷன் தான்? எஸ், வேற எங்க கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்ஸ். ஓகே, அதெல்லாம் அந்த டைம்ல வேற கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் நிறைய ஆகுதுங்க சார். அது எப்படி ரெக்டிஃபை பண்றதே தெரியல. அது இதுதான் கரெக்ட் அப்படிங்கும்போது ஆன்சர் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அடடா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குதுங்க சார். எஸ் மேம், அது என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த எல்லாத்துக்கும் வர மிஸ்டேக்ஸ் என்ன அப்படின்னா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ற போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேஷன் மிஸ் ஆகுது. என்ன அப்படின்னா ஐ டெல் யூ தட். ஸோ ஒரு கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா ஈஸியா கொஸ்டின் இருக்கும். நாம என்ன பண்ணுவோம், ஓவர் எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகி என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷனை பார்க்கவே மாட்டோம். ஓகே, நிறைய இடத்துல நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணிடுவோம். ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஒரு கொஸ்டினுக்கு 1 மினிட் எடுத்துட்டாலும் நீங்க ஒரு 30 செகண்ட்ல சால்வ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா பேலன்ஸ் இருக்க 30 செகண்ட்ல யூ கேன் ஆஸ்க் யுவர் செல்ஃப் எதுக்காக நான் அதை சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன் அப்படின்னா 3 ஹவர்ஸ்ல எக்ஸாம் எழுதுற எக்ஸாம் 2.5 ஹவர்ல நீங்க முடிச்சுட்டு வந்து எதுவும் பண்ண போறது இல்லை. ஸோ தட் யூ கேன் ரெக்டிஃபை யுவர் மிஸ்டேக். ஸோ ஈஸியா கொஸ்டின் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு 10 செகண்ட்ல சால்வ் பண்ணிட்டு கொஸ்டினை அது ஏன் அந்த 10 செகண்ட்ல சால்வ் பண்ண, எதனால இந்த ஆன்சர் சூஸ் பண்ணு தெரிஞ்சுச்சுன்னா போதும். ஸோ ஏன், பிகாஸ் இட் இஸ் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ். வாட் ஐ வில் டூ, நான் ஒரு கொஸ்டின் ஏன்னா நான் பண்ண மிஸ்டேக். ஸோ நிறைய டைம் நிறைய 2 டைம் தான் பண்ண அந்த மிஸ்டேக். என்ன அப்படின்னா பார்த்தோன்னா டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணிடுவேன். பட் ஆன்சர் பார்க்கும்போது அது தப்பா இருக்கும். ஏன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது தான். ஸோ பிகாஸ் நான் 5 செகண்ட்ல அது ஆன்சர் 10 செகண்ட் ஆன்சர் மியூட் பண்ணிக்கேன் தயவு செய்து. ஓகேங்களா? ஸோ அதை நான் ரெக்டிஃபை பண்றதுக்கு என்ன பண்ணேன், 10 செகண்ட் முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா 10 செகண்ட்ல ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு 20 செகண்ட் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா நான் செக் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஓகே, ஏன் அதை சூஸ் பண்ணேன், ஏன்னா இது ஒரு ஆப்ஷன் அப்படி நான் சூஸ் பண்ணுவேன். ஏன் இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 20 செகண்ட்ல நான் முடிச்சிருவேன். ஓகேங்களா? பிகாஸ்
நமக்கு தெரியும் டிஆர்பி சரி, டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் ஆனாலும் சரி, டெஃபினட்டா நீங்க 2.5 hours 1.5 hourல எக்ஸாம் முடிச்சிருவீங்க. ஐ நோ தட் 2 hours எக்ஸாம் முடிச்சிருவீங்க மேக்ஸிமம். அப்படின்னா 1 hour என்ன பண்ணுவீங்க, என்ன பண்ணணும் தெரியாது, ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் போய் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. அப்படி பண்றதுக்கு பதிலாக ஸோ இதெல்லாமே இந்த இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்ங்கிறது. பிகாஸ் நம்மளோடது எய்ம் என்ன அப்படின்னா, ஸோ வி ஹேவ் டு ட்ரை டு கெட் 150 above. அதை மட்டும் தான் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். புரிஞ்சுங்களா? இது எல்லாத்தையும் மிஸ்டேக்ஸை ரெக்டிஃபை பண்ணா மட்டும்தான் ஃபைனலா உங்களால ஸ்கோர் பண்ண முடியும். above 150 அதை மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். இட் இஸ் ஒன்லி ஸ்மால் சஜஷன் ஐ ஹேவ் டு கிவ். அண்ட் ஆல்சோ டைம் மேனேஜ்மெண்ட் யூ ஃபாலோ பண்ணுங்க, தயவு செய்து அதுல கரெக்டா இருங்க. அதே மாதிரி டெஸ்ட்டை ப்ராப்பரா எழுதிருங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நான் உங்களுக்கு டைம் இன்னொரு டவுட்டுங்க சார், சொல்லுங்க. ஸ்கானர்ல அந்த டைம் பார்க்க ஒரு பதற்றத்திலேயே அடுத்தடுத்த சம் அப்படியே செக் பண்ணாமலே வேக வேகமா ஒரு பதற்றத்திலேயே அடுத்த சம் போற மாதிரி இருக்குதுங்க சார். டைம் முடிஞ்சிரும். அதெல்லாம் நீங்க தான் பாத்துக்கணும் மேம். டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். அது டெக்ஸ்ட்ல டைம் மேனேஜ்மெண்ட் நிறைய டெக்ஸ்ட் எழுதும் போது உங்களுக்கு வந்துடும் அந்த டைம். டோன்ட் வரி அபவுட் இட். ஓகேங்களா? அந்த டெஸ்ட் நீங்களும் டைம்ல ஒரு டெஸ்ட் எழுதுறீங்க அப்படின்னா நீங்க ஒரு வாட்ச் வச்சுக்கங்க. அந்த டைம் செட் பண்ணிட்டு நீங்க அந்த அதுக்கு ஃபாலோ பண்ணலாம். நீங்க அந்த அதை பார்க்காம உங்களோட டைமை மட்டும் பாத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் ஒரு 45 minutes டெஸ்ட் அப்படின்னா எடுத்தோன்னா டைம் பார்க்காதீங்க. ஜஸ்ட் 20 minutes அப்புறம் போன போதும் டைமை பாருங்க. சரிங்களா? அப்பதான் உங்களோட கான்பிடன்ஸ் லெவல் என்ன ஆகும் அப்படின்னா 20 minutes பயங்கரமா நீங்க சால்வ் பண்ணிருப்பீங்க. நெக்ஸ்ட் அதை சொல்லும் போது டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்து நீங்க சால்வ் பண்ணுவீங்க. அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா? ஸோ ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் கால் அண்ட் ஆஸ்க் மீ தட். ஓகே, ஸோ நிறைய டிஸ்கஷன் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ ஃபியூச்சர் கிளாஸ்ல ஒன்னும் என்ன அப்படின்னா டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அதே மாதிரி எப்படி நாம ஆன்சர் பண்றதை நான் சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ ஃபியூச்சர் கிளாஸ்ல ஐ டிஸ்கஸ் கிளியர்லி அபவுட் இட். ஓகே, வேற ஏதாவது இருக்குங்களா? எனிதிங்? ஓகே, பட் கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்கை மட்டும் நீங்க ரெக்டிஃபை பண்ணணும். அதை மட்டும் தான் என்னோட ஐடியா. ஸோ சொல்ற வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ நான் உங்களுக்கு டெஸ்ட் மேக்ஸிமம் எல்லா ப்ராப்ளமும் சால்வ் பண்ணிருப்பேன் கிளாஸ்ல, இல்லைங்களா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? ஓகே, நான் சால்வ் பண்ணிருக்கேன் டெஸ்ட் எல்லாத்தையும். Okay, so don't worry. So no need to solve again. Okay, so we will discuss the topic discussion பண்ணலாம். ஏதாவது ப்ராப்ளம் இல்ல புரியல அப்படி சொல்லிட்டா you can post, we will discuss that. ஓகேங்களா? Because already we all things discussed everything in that class எல்லாமே டிஸ்கஷன் பண்ணோம். கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் as well as beta gamma function. Okay, so today we will start with special function we will start. Mathematical start பண்ணலாம். ஓகே, மேத்தமெட்டிக்கல்ல என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன், ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் பார்க்கலாம். திஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஸோ ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷனா என்ன, எதுக்காக இந்த ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்றோம், and also what is the solution of the special function, we are going to discuss everything in detail. Okay, so we will start with the special function. Before that, okay, good evening to everyone. So சொல்லுங்க. Good evening, sir. Good evening. So there's a full of energy. Good evening, sir. Okay. Yes, good evening, ma'am. So we will start with the special function. Now, special function use பண்ணனும் first start பண்ணலாம். This is very important thing. So what is a special function? Okay, so that is a special function. So it is a special function is nothing but it is a differential equation. Understand this? It is a differential equation. Okay, so it is a second order differential equation. Very important thing. அப்படினா so differential equation எப்படி define பண்ணலாம் அப்படினா, see here, differential equation is nothing but dy by dx. It is the first order differential equation சொல்லலாம். ஏன் அப்படினா the differentiation with respect to ஒரே டைம்ல differentiate பண்றேன். அதாவது yங்கற dependent variable ஒரு டைம் independent variable பொறுத்து differentiate பண்றேன். That is the first order differential equation. So we can solve this problem easily. எப்படி எடுத்துட்டேன் அப்படினா, so if c is equal to 0, c எடுத்துட்டேன் அப்படினா we can solve dy is equal to c dx. So இந்த ரெண்டு சைடுக்கு இன்டகிரேட் பண்ணா அப்படினா variable separable method வச்சு we can solve this thing. Y is equal to cx plus c. Okay, that is nothing but it is a. I'll put it as a. Okay, so we will get to the straight line equation. That's very important thing. அப்படினா the dy by dx கான the solution என்னது, it is a straight line equation. We can solve this problem easily because it is a first order differential equation. இதுவே second order differential equation இருந்துச்சுன்னா வச்சுக்கோங்க. So second order differentiation with homogeneous function. That's very important. Homogeneous function எப்படின்னா செகண்ட் ரெண்டு டைம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க, d square y by dx square plus 2 dy by dx. Okay, some constant is equal to 0. It is homogeneous equation சொல்லலாம். Why it is a homogeneous? Because it is the equal to 0. That's very important thing. So in the problem we can solve easily using that. What is that? So we have to solve that factorization use பண்ணலாம். So d square plus 2d plus c is equal to 0
Okay, so if we solve minus b plus or minus root of b square minus 4ac divided by 2a, so இதை substitute பண்ணா we can get what is the corresponding value of d எனக்கு கிடைச்சிரும். So we can solve the problem easily. Okay, so இது solution எனக்கு easy கிடைச்சிரும் because it is a homogeneous function. Even if it is a solved non-homogeneous function நான் solve பண்ணலாம். See, understand this one. Non-homogeneous function solve பண்ணலாம் எப்படின்னா, so is equal to e power x sin x cos x, we can solve problem easily because இப்போ e power x easy solve பண்ணிடலாம் non-homogeneous equation. See, this value is not equal to 0 and some function இருந்துச்சு அப்படின்னா we can solve problem easily. So அதே மாதிரி இந்த ப்ராப்ளத்தையும் we can solve easily because sin x ங்கிறது e power ax I e power ax minus e power minus iax ன்னு solve பண்ணலாம் because we are representing exponential function of sin and cos. But இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு அப்புறம் tan function இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. Okay, so that the second order differentiation, it is a non-homogeneous differential equation d square. Okay, 2d plus constant is equal to tan function or else log function or else if you use the secant function, tan function, non-homogeneous equation. To solve this problem, it is very difficult. Okay, so it is very difficult to solve this problem because we have to calculate different solutions. Okay, in the solution I solve பண்ண இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ண அப்படினா ரொம்ப டைம் ஆகும். Okay, அந்த டைம்ல இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் எல்லாத்தையும் because it is a non homogeneous equation solve பண்றதுக்கு வந்ததுதான் என்னது special function. Okay, and also we can solve the problem very easily. Okay, using that special function. That's very important thing. ஓகேங்களா, அந்த ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் என்ன, so எப்படி அந்த ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் பிசிக்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணலாம், this very important thing. Okay, so we are going to see everything one by one. So special function சொல்லிட்டா அப்படின்னா, so இப்போ இது வரைக்கும் புரிஞ்சது இல்லைங்களா? So if it is a non-homogeneous equation and tan function, secant function, cos function, not cos function, it is a log function. So very difficult to solve that ordinary differential equation. We need a special function to solve that non-homogeneous equation and also higher order differential equation. So அதுக்கு நான் யூஸ் பண்ற function என்னது special function. So அந்த special functionல many things we are using the different special function யூஸ் பண்றோம். So எப்படி என்னென்ன special function நமக்கு இருக்கு syllabusல, we'll see first one, then we will discuss that one by one. So அதுல first என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, this very important thing, it is a Bessel function. Okay, special functionல Bessel function, it is a differential equation. Okay, Bessel function differential equation. Then it is nothing but the Hermite polynomial. Hermite polynomial differential equation. Okay, இப்போ polynomial என்ன ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் தெரியணும். So Besselங்கிறது, so the Bessel explain the corresponding function, Hermite explain the corresponding function. So இந்த Besselங்கிறது எதுல யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா, so many statistical mechanics யூஸ் ஆகும். The Hermite polynomialங்கிறது என்ன அப்படின்னா, this very important thing, எங்க quantum mechanicsல நிறைய பிளேஸ்ல யூஸ் ஆகும். The quantum mechanics of Hermite polynomial. இப்போ polynomialனா என்ன நமக்கு தெரியணும். Okay, so function என்ன தெரியணும், polynomialனா என்ன. Function அப்படின்னா I told that y is a function of x, some dependent variable and independent variable. If I said polynomialனா என்ன அப்படின்னா, it is nothing but the function எப்படின்னா, so it is not simply function. So x square plus y or else 2x plus 3 x cube. So இந்த மாதிரி x functionல இருந்துச்சு அப்படின்னா, that is also very difficult to solve the problem. Okay, so இந்த மாதிரி x square y square z square இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை சால்வ் பண்றதுக்கு நான் யூஸ் பண்றது என்னது Hermite polynomial. இதோட Hermite polynomial அப்ளிகேஷன்ஸ் நிறைய இடத்துக்கு யூஸ் ஆகுது. many application in Hermite polynomial. ஓகேங்களா, so we'll discuss that. இது கிளியரா எங்க டிஸ்கஷன் பண்ணலாம், குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ்ல ஒன் டைமென்ஷனல் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர்ல எதுக்காக இந்த Hermite polynomial யூஸ் பண்ற டு கால் எதுக்கு பார்க்கலாம் ஒன் பை ஒன். பிகாஸ் இதோட சொல்யூஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் பிசிக்கல் கான்செப்ட். இந்த ரெண்டோடது. ஓகே, சோ நான் உங்களுக்கு குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் டீச் பண்ணும்போது ஐ வில் புட் தட் வேர்ட். ஓகே, எதுக்காக இந்த Hermite polynomial யூஸ் பண்றாங்க, எதுக்காக இந்த Bessel ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்றாங்க ஒரு ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்றதுக்கு we will discuss there. It is a small part நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஓகே, so but here we will discuss that directly. We will discuss the formula because நமக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸை பொறுத்த அளவுக்கும் ஏன் எதுக்குன்னு கேட்காம கொஸ்டின் கொடுப்பாங்க. ஓகே, so no need to solve that full step நம்ம சால்வ் பண்ண வேண்டியதில்லை. once direct question கேட்டா அப்படின்னா டக்குனு ஆன்சர் பண்ணலாம். I told it is nothing but within 1 or 10 seconds நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம் எங்க அப்படின்னா so the mathematical physics. Very important thing. So first we will start with Bessel function என்ன, அதோட general solution, அதோட general formula,
then general solution, then அப்படியே அதோட வேல்யூ என்னன்னு 1 by 1 பார்க்கலாம். I'll start with the Bessel function. இப்போ வரைக்கும் ஓகேங்களா? Yes or no? You're getting my point? Yes, sir. Yes, sir. So small idea, info idea. Okay, so I'll start with the Bessel function. So Bessel function enna? Okay, அதோட general formula we will discuss one by one. I'll start with the Bessel function. Okay, so see, yes, I'll start with the Bessel function. Okay, so if a Bessel function அப்படினா see here, அதோட first நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்ன அப்படினா general form of the Bessel function. So we'll start with the Bessel function general form. Okay, so polytechnic TRB first line la இருக்கிறது எல்லாமே நமக்கு special function. Okay, so என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா, so it is a Bessel function எப்படி differential equation. So differential equation of the Bessel function equation in the form எப்படி இருக்கும் அப்படினா, this very important thing. So it is x square, this very important thing. It is also the function. நான் சொல்லிருந்தேன் initially d square y by dx square நான் ஈஸியா சால்வ் பண்ணிரலாம் இல்லைங்களா? But here it is a function இருக்கு. This very important, x square function. It is very difficult to solve the problem. ஓகேங்களா? So d square y by dx square just wait plus, so it is x dy by dx plus x square minus n square y is equal to 0. It is also homogeneous equation, but it is a function. X square is a function. If x square illana problem easy solve பண்ணிடலாம். So due to that polynomial x square function add ஆயிருக்குனா, it is very difficult to solve the problem. We need a special solution for this corresponding general equation. ஓகேங்களா? So இப்போ சொல்லுங்க பார்க்கலாம், Bessel function ஓட general formula என்னது? So x square d square y by dx square plus x dy by dx plus x square minus 1 square into y is equal to 0. Yes, சொல்லுங்க பார்க்கலாம். First formula D square y by d square d square y by d square x divided by d by dx minus x plus y is equal to 0. 0. Anyone. Yes. X square d square y by dx square plus x dy by dx plus x square minus n square y is equal to 0. Yes, y is equal to 0. That is the first equation. So இத solve பண்ணும்போது எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படினா, we will get the general solution. So general solution எப்படி இருக்கும் அப்படினா, because y is the variable, y is equal to summing over r vary from 0 to n. This is very important thing. So a r x power k plus r. So that is nothing but general solution. Y is equal to summing over n vary from 0 to n a r x power k plus r. This is very important thing. So இத நான் எப்படி define பண்ணலாம் அப்படினா, so two formulas we can define the solution. என்ன அப்படினா, so y is equal to ரெண்டு formula define பண்ணலாம். Okay, because n function மாதிரி. So a jn of x, this very important thing, plus b yn of x ன்னு define பண்ணலாம். So இதுதான் என்னோட general solution. இத நான் சால்வ் பண்ணும்போது எனக்கு ஈக்குவேஷன் என்னால கால்குலேட் பண்ண முடியும். அதோட given function ஓட சொல்யூஷன் என்னால கால்குலேட் பண்ண முடியும். This very important thing. Y is equal to a jn of x plus b yn of x. This very important thing. First jn of x na enna paakrom. So jn of x, this very important formula, summing over r vary from 0 to infinity minus 1 power r. That's very important thing. 1 divided by r factorial. Okay, gamma n plus 2 n plus, yes, so n plus r plus 1. So x divided by 2 n plus 2r. N plus 2r, yes. So what is that? Jn of x is equal to, what is the formula? So Jn of x is equal to summing over r vary from 0 to infinity. N minus n power r minus 1 power r, 1 divided by r factorial, gamma n plus r plus 1, x by 2 n plus 2r. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Come on. Yes. Jn of x is equal to summing over r is equal to infinity minus 1 the whole power r 1 divided by r factorial gamma n plus r plus 1 into x by 2 n power n plus 2r. Yes, n plus 2r. That is the formula. Okay, இது jn of x, இது minus n of x ன்னு இருக்கு பாருங்க. j minus n of x எப்படி எழுதலாம் அப்படினா, so very important thing, same writing that summing over n r vary from 0 to infinity minus 1 power r. Same very important thing, minus 1 power r. Instead of minus n க்கு பதிலா I am putting all the minus. So this is very important. 1 divided by r factorial gamma n க்கு minus n substitute பண்ற, minus n plus r plus 1 x divided by 2 minus n plus r.
That is only one thing you have to change. What is it? Minus n க்கு பதிலா, say n க்கு பதிலா you have to put minus n value. This is very important formula. Understood, right? So render formula very important thing. J n of x, j minus n of x. This is very important thing. So general formula d square y by dx, x square d square y by dx square plus x dy by dx plus x square minus 1 square into y is equal to 0. So this is very important value. Understood, right? So next என்ன அப்படின்னா we can write j minus n of x ல வந்து j n of x நான் எழுதலாம் எப்படின்னா, so j minus n of x, this is very important. J minus n of x, this is very important thing. We can write so minus 1 power n j n of x. This is very important formula. அப்படின்னா the relation question கேட்கலாம். The relation between j minus n of x and j n of x, what is the formula? J minus n of x is equal to minus 1 power n j n of minus x. 1 power n j n of x. j n of x. So நான் என்ன எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா y ஓட வேல்யூ we can solve, j ஓட வேல்யூ சால்வ் பண்ணிடலாம். So j minus n ஓட வேல்யூ நமக்கு தெரியும். So we are concentrating what is the j y y n of x ஓட formula substitute பண்றேன். So and also I'm going to calculate that what is the corresponding limitation. அப்படின்னா x க்கும் n க்கும் ஒரு certain value substitute பண்றேன். So that அந்த yn of x உம் jn of x உம் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். That is nothing but limitation function, limitation value. This is very important. இதுதான் நமக்கு கேட்பாங்க. Okay, the limitation value, this is very important thing. அப்படின்னா limitation value I will substitute what is the limit to the jn of x and yn of x நான் substitute பண்றேன் one by one. We'll see that. Okay, இப்போ first I'm starting with the limit. This very important thing. X tends to infinity. அப்படின்னா x க்கு என்ன substitute பண்றேன், infinity ன்னு substitute பண்றேன். So that so jn of x ஓட வேல்யூ நான் கால்குலேட் பண்றேன். jn of x is equal to, that's very important thing. So root 2 divided by pi x. So what is that? Limit x tends to infinity, jn of x is equal to root pi divided by x into cos x minus pi divided by 4 minus n pi divided by 2. This is very important in the formula. So what is that? Limit x tends to infinity, jn of x is equal to root under pi divided by 3, 2 divided by pi x cos x minus pi by 4 minus n pi by 2. This is very important thing. So யாரா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Come on. Yes or no? Yes. I'm audible, right? எல்லாருக்கும்? Yes, I'm audible, right? எல்லாருக்கும்? Yes, sir. Clear. Yes, சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Come on. Yes, sir. Yes, sir. Root Yes, 2 divided limit by x. root 2 divided by pi x cos x minus pi by 4 minus n pi by 2. So what is the function? What is the value? So எதுக்கு equal to what? Limit x tends to infinity. Okay, so next one. Limit x tends to infinity, the corresponding yn of x. This is very important. So limit j tends to x. So what is the limit x tends to infinity? So jn of x, the limit x tends to infinity, yn of x. So same formula 2 divided by pi x. So இதுக்கு பதிலா என்னது, cos க்கு பதிலா I substitute sin x minus pi by 4 minus n pi by 2. This is very important formula. Yes, and also same thing, limit, okay, x tends to 0. What is it? Limit x tends to 0, yn of x ஓட வேல்யூ நான் கால்குலேட் பண்றேன். அதோட வேல்யூ என்னது? So this is very important thing. It is a infinity. This is very important thing. Question கேட்கலாம் பாருங்க. Limit x tends to infinity அப்படின்னா we will get cos and sin function jn of x, yn of x. இதுவே limit x tends to 0, yn of x என்ன வேல்யூ கிடைச்சிரும்? Infinity கிடைச்சிரும். இதுவே limit x tends to 0, jn of x or value. So this is very important thing. So it is a n factorial divided by x power n divided by 2 power n factorial. This is very important. X power n, okay, divided by 2 power n factorial. So this is very important formula. Limitation value question கேட்பாங்க. So what is the limitation value? So limitation x tends to infinity, jn of x is equal to root under 2 divided by pi x cos x minus pi by 4 jn of x is equal to yes. Okay, is a limit x tends to infinity. limitation x tends to okay. Yes, then limit root 2 pi x tends to 0 minus pi by 2 minus n pi by 2. Yes, so is a limit x tends to 0, yn of x tends to infinity. Limit x tends to 0, jn of x power n divided by 0, jn of x is equal to n divided by 2 n factorial.
Yes, yes, x power n divided by 2 power n factorial. So இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்க, this is very important. Come on. So direct away நமக்கு question கேட்பாங்க. Understand this? Sir, excuse me, sir. சொல்லுங்க மேம். Sir, இந்த limitation valueல second formula இருக்குல்லங்க sir, x tends to infinity yn of அதுல sin of x minus pi by 4 minus n pi by 2 வாங்க sir, a வாங்க sir. Yes, it's n pi by 2 ma'am. It is n pi by 2. Yes. Okay sir, thank you. Yes ma'am. Yes, this is a very important thing. So இப்ப பாருங்க அப்படியே டக்குனு சொல்லலாம். So first one is nothing but Bessel functionல see the differential equation in the formula. So it is x square d square y by dx square plus x dy by dx plus x square minus n square y is equal to 0. General formula. So இத solve பண்ணும்போது jn of x yn of x எனக்கு கிடைக்கும். jn of x is equal to summing over r way from 0 to infinity minus 1 power r 1 divided by r factorial. So gamma n plus r plus 1 x by 2 over n plus r n plus 2r. So just minus quota we can solve this problem. அதே மாதிரி j minus n of x is equal to minus 1 power n jn of x. That's it. Limitation function, the limit x tends to infinity jn of x is equal to root under 2 divided by pi x cos x minus cos x minus okay pi by 4 minus n pi by 2, that is over. Then limit x tends to infinity yn of x is equal to root under 2 divided by pi x sin x minus pi by 4 minus n pi by 2. Standard formula, second one. The limit x tends to 0. This is very important. Limit x tends to 0. Yn of x is equal to infinity. Limit x tends to 0. Jn of x is nothing but what is it? X power n divided by 2 power n and factorial. Yes or no? You getting my point? Yara solunga pakkalam. Come on. Yes. Or else I'll put a name. So now solve. Volunteers. Come on. Differential equation form x square d square y by dx square plus x dy by dx plus x square minus n square y is equal to 0. General solution y is equal to summation r is equal to 0 to n a r x power k plus r. Another form y is equal to a jn of x plus b yn of x. Jn of x வந்து summation r is equal to 0 to infinity minus 1 power r 1 divided by r factorial gamma n plus r plus 1 x by 2 power n plus 2r. J minus n of x is equal to summation r is equal to 0 to infinity minus 1 power r 1 divided by r factorial gamma minus n plus r plus 1 x by 2 minus n plus 2r. J minus n of x is minus 1 power n jn of x. Limitation value, limit x tends to infinity jn of x is equal to root of 2 divided by pi x cos x minus pi by 4 minus n pi by 2. Limit x tends to 0. அதே yn of x க்கு வந்து root 2 divided by pi x sin x minus pi by 4 minus n pi by 2. அதுவே லிமிட் வந்து 0வா இருக்கு. yn of x வந்து infinity, jn of x வந்து x power n divided by 2 power n n factorial. Yes ma'am, that's my super ma'am. So யாராவது மாத்துங்க next. Come on. So உங்களால முடியும். இப்பவே நீங்க மெமரி பண்ணிருங்க. No need to take the time. இதுக்கு படிக்கணும் டைம்ங்கிறது இல்ல. Come on. யார் சொல்லுவீங்க? Bessel's function. Yes, சொல்லுங்க. Differential equation form x square d square y by dx square plus x dy by dx plus x square minus n square into y equal to 0. General solution y equal to summation r tends to 0 to n r a r x power k plus r. Y equal another solution y equal to a jn of x plus b yn of x, and the jn of x is equal to summation r equal to 0 to infinity minus 1 power r into 1 by r factorial into gamma n plus 1 n plus r plus 1 into x by 2 whole power n plus 2r. J minus n of x is equal to summation r tends to 0 to infinity minus 1 power r into 1 by r factorial gamma minus n plus r plus 1 into x by 2 whole power minus n plus 2r. And the relation between j minus n and j plus n. J minus n of x is equal to minus 1 power n into jn of x. Limitation values. Limit x tends to infinity into jn of x is equal to root of 2 by pi x cos of x minus pi by 4 minus n pi by 2. Limit x tends to infinity yn of x is equal to root of 2 by root of 2 by pi x sin of x minus pi by 4 minus n pi by 2. Limit x tends to 0 is into yn of x is equal to infinity.
limit x tends to 0, jn of x is equal to x power n divided by 2 power n into n factorial. Yes, ma'am. Super, ma'am. Super, ma'am. Thank Nithya, ma'am. Correct? Yes, sir. Yes, yes, good, ma'am. That's it. So, memory ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா? No need to take. So, இதுக்கு ஒரு special time எடுத்து நீங்க படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. So, you can use this one. Okay. Now, I'm substituting the value. So, என்னக்கு நான் substitute பண்றேன்? Because here, jn of x, I substitute n ஓட value நான் substitute பண்றேன் one by one. The corresponding equation, we are going to solve this one. Okay, first equation. Okay. So, I'm substituting that. What is the value? So, this value is very important thing. The values. Okay, நமக்கு இது டைரக்டாவே क्वेश्चन கேட்பாங்க. The value is very important thing. I'll substitute n ஓட value நான் substitute பண்றேன். Okay, so just I'm substituting j 1 by 2 of x. This is very important. n ஓட value வந்து 1 by 2. This is very important thing. So இதோட formula என்னது? root under 2 divided by pi x sin x. This is very important thing. So what is that? j 1 by 2 of x is equal to root under 2 divided by pi x sin x. This is very important thing. இதுவே j minus 1 of x. This is very important thing. அப்படினா 2 divided by pi x என்ன சொல்லலாம்? It is a cos. This is very important. அப்படினா j n of x is equal to root pi 2 divided by pi x sin x. j minus 1 of x ங்கிறது root divided by root 2 divided by pi x cos x. So இப்போ சொல்லுங்க பார்க்கலாம். j 1 by 2 square plus j minus 1 by 2 square. What is the formula? Come on. 2 divided by pi x. Yes, ma'am. 2 divided by pi x. Good. So எப்படி இங்க பாருங்க, because if I square the value, so இங்க பாருங்க j r square plus j minus r square சொல்லும்போது if I square the value எனக்கு கிடைச்சிரும். So I substitute this one. Okay, so இங்க பாருங்க இத நான் ஸ்கொயர் பண்றேன். Okay, so ஸ்கொயர் பண்ணும்போது 2 divided by pi x sin x square வரும். அதே மாதிரி இது பண்ணும்போது sin square வரும். Yes, so cos square x. Yes, cos square x sin square x. What is that? 1. That is nothing but 1. That is an idea of that. புரிஞ்சுங்களா? Yes sir, no? You are getting my point? That's very important. Yes sir. சார் இந்த லிமிட் வேல்யூல தானங்க சார் அந்த 1/2 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்றோமாங்க சார்? No, ma'am. So just the general I am substituting that. Yes, ma'am. So in a limit நான் இங்க எடுக்கல. See here, I am substituting the limit x tends to infinity. So இத நான் விட்டுட்டேன். Just I am substituting this value. That n ஓட வேல்யூ மட்டும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். சார் என்னோட வேல்யூ வந்து நம்ம 1/2 னு இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோங்களா சார்? Yes, ma'am. Yes, ma'am. புரியுதுங்களா? You are getting my point? சார் அப்ப cos x தான் சார் வரும். General formula. See இங்க பாருங்க. So நான் இங்க substitute பண்றேன் 1/2. So இங்க பாருங்க. Because here it is n pi by 2, right? This is very important thing. So இங்க பாருங்க cos. Okay. So இங்க substitute பண்ற பாருங்க. It is 1/2 minus pi by 4 minus n pi by 2. அப்படினா இங்க பாருங்க இதுக்கு என்ன கிடைக்கும்? சொல்லுங்க பாப்போம். சார் இது 1 வராதுங்க சார். n க்கு தானங்க சார் 1/2, இங்க x க்கு 1/2 வராது. Wait. So cos x minus pi by 4. So இங்க substitute பண்ற 1/4 pi by 4. So இது cancel. So cos x. சார் இல்ல சார் I got it. இப்போ வந்து pi by 4 minus pi by 4 இது வந்து pi by 2 ஆகும். அப்ப வந்து x minus pi by 2 cos x ன்னு எடுத்துக்கிறோம். theta minus 90 is formula. Yes, that is an idea. See here. So இப்ப நான் substitute பண்ண எனக்கு கிடைக்கும் x minus 2 into pi by. அப்ப pi by 4 90. So cos from x minus 90. What is the cos x minus 90? Cos theta minus what is it? You will get sin, right? Yes or no? Yes sir. Yes, because I'm substituting theta values, so that's it, directly. Okay, so that's why I started with the trigonometric function sin. What is the cos 90 minus theta, cos plus sin 90 minus theta, everything in that. Okay, any doubt if I come? Yes or no? No sir. Yes. Okay, next formula. Okay, if I substitute j 3/2 of x. Yes, so if I same 3/2 of x, 2 divided by pi x, this is very important thing, minus sin x divided by x, sin x divided by x minus cos x. This is very important formula. So what is that? 3/2. So j 3/2 of x is equal to root 2 divided by pi x sin x divided by x minus cos x. This is very important thing. Okay, இதுவே j minus 3/2 of x. This is very important thing. So 2 divided by pi x. Okay, so minus sin x minus cos x divided by x. This is very important thing. Okay,
So இப்ப பாருங்க 3 by 2 of x எப்படி எழுதலாம்? root 2 divided by pi x sin x divided by x minus cos x. Okay. So இது சொல்லும்போது j 3 by 2 of x root 2 divided by pi x minus sin x minus cos x divided by x. So note பண்ணிக்க, that's very important thing. So general finally, so j 5 by 2 of x. Okay, this is very important formula. Yes, சொல்லுங்க. Any doubt? Yes. So j 5 by 2 of x 2 divided by pi x 3 minus x square divided by x square sin x minus, that's very important thing. Okay, minus. So 3 cos x divided by x. So note partition 3 cos x divided by x. So 3 cos x divided by x. This is very important formula. So note partition this general formula to calculate this value. So direct namakku question kepaanga. So j 1 by 2 of x is equal to root 2 divided by pi x sin x. J minus 1 by 2 of x is equal to what is that? Root 2 divided by pi x. What is the cos x? This is j. Square panna what will get? Pi 2 divided by pi x. J 3 by 2 சொல்லும்போது so root 2 divided by pi x sin x divided by x minus cos x. J 3 by 2 j of x. சொல்லுங்க. Root under 2 divided by pi x minus cos sin x minus cos x divided by x. Pi by 2 சொல்லும்போது என்ன கிடைச்சிரும்? So root 2 divided by pi x minus x square divided by x square. Okay, sin x minus 3 cos x divided by x. This is very important thing. 3 cos x divided by x. Note putting this is very important formula. Sir, lastல j 5 by 2 of x root 2. Okay, sir. Yes, root 2. Yes, because 3 minus x square divided by x square sin x minus 3 cos x divided by x. That's very important. Okay, note பண்ணிக்க, that's very important. So இத முடிச்சு நான் சொல்லிருங்க பார்க்கலாம். Okay, இப்ப சால்வ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். j 3 by 2 j 3 by 2 minus j 3 by 2 of x. What is it? Minus 3 by 2 of x. Come on. Try பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Just try. So 1 by x. What is it, man? 1 by j 3 by 2 minus j minus 3 by 2 of x. So என்ன கிடைக்கும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Root under 2 divided by pi x. Root under 2 divided by pi x. So இப்ப பாருங்க. So என்ன கிடைச்சிரும்? Sin x divided by x minus cos x plus, right? Sin x plus cos x divided by x. Okay. So we can take out common. So நான் common எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா sin x 1 by x plus 1. Okay. So minus or plus cos x வெளிய எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா what you will get? So it is a 1 by x minus 1. That's very important thing. Okay. So this very important formula. So note பண்ணிங்க. So sin x 1 by x plus 1. Cos x 1 by x minus 1. This is very important. Yes or no? General formula. எல்லாருக்கும் புரியுதுல இல்லைங்களா? ஓகேங்களா? Yes. Yes, Okay. So யாரும் சொல்லிருங்க பார்க்கலாம். Come on. செந்தில் சார் இருக்கீங்களா? செந்தில் சார். செந்தில் சார். Yes, sir. Yes, sir. சொல்லிருங்க பார்க்கலாம். What is the value? So J 1 by 2x equal to root of 2 by pi by x sin x. J minus 1 by 2x equal to root of 2 by pi x cos x. J 3 by 2x equal to root of 2 by nx sin x by x minus cos x. J minus 3 by 2x equal to root of 2 by pi by x minus sin x minus cos x by x. J pi by 2x equal to root of 2 by nx 3 minus x square by 2 sin x minus 3 cos x by x. 3x square. சொல்லுங்க.
3 minus x square by x square sin x minus 3 cos x by x. Yes, that's it. So எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா ஜெனரல் ஃபார்முலா? டைரக்டாவே நமக்கு क्वेश्चन கேட்பாங்க. சோ ஈஸியா மியூட் பண்ணிக்கங்க சார். எஸ் சார் புரிஞ்சுதுங்களா? எஸ் சார் எனி டவுட் இப்ப வரைக்கும்? எஸ் சார். So next என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா ரெஃபரன்ஸ் ஃபார்முலா கேட்பாங்க. So I'll ask one more one. Okay, so you have to answer that. Okay, I'll ask Kanivalan sir. இருக்கீங்களா? Unless you are traveling somewhere? Sir? Kanivalan sir? Okay, fine. Vidya ma'am? Vidya ma'am? Sir. Yes, சொல்லுங்க ma'am. What is the formula for j 1 by 2, j minus 1 by 2? j 1 by 2 of x equal to root 2 by pi x into sin x. J minus 1 by 2 x is equal to root 2 by pi x cos x. J 3 by 2 x is equal to root 2 by pi x into sin x by x minus cos x. J minus 3 by 2 of x is equal to root 2 by pi x minus sin x minus cos x by x. J 5 by 2 of x is equal to root 2 by pi x into 3 minus x square by x sin x minus 3 cos x by x. Yes. Okay, so 5 by 2 சொல்லும்போது மறுபடியும் சொல்லுங்க. J 5 by 2 of x is equal to root 2 by pi x into 3 minus x square by x sin x minus 3 cos x by x. Yes ma'am. Okay, so இது வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா ஜெனரல் ஃபார்முலா பார்த்தோம். So 3 minus x square sin x divided by x minus 3 cos x divided by x. Yes? Yes or no? Any doubt? In first term, it's x or x square, sir, denominator. 3 minus x square divided by x sin x minus 3 divided by x cos x. But you wrote 3 minus x square divided by x square only. Yes, x square. Now you are telling Not me 3 minus x J is equal to 5 by 2 of x is equal to 3 by 5 by 2 of x root under 2 divided by pi x into 3 minus x square divided by yeah. sin x Okay, sir, minus it's clear. 3 cos x Cos divided x divided by x. x. That is the formula. Yes or no? Thank you, sir. Yes. Yes, fine. Okay, இப்போ வரைக்கும் ஏதாவது புரிஞ்சது இல்லைங்களா? Yes or no? Any doubt? இப்போ வரைக்கும்? Okay, this is general formula. So we will move into the recurrence formula. So recurrence formula வுக்காக so we have to know the shortcut. Okay, so because இதை நாம மெமரி பண்ண வேண்டியதில்லை, we have to know shortcut idea தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா we can solve this problem. Okay, recurrence formula ஈஸியா எடுத்துக்கலாம். Okay, so to know the recurrence formula, so we have to put some shortcut idea. So இது தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஈஸியா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம், அதாவது ஈஸியா ஃபார்முலா எழுதிடலாம். So என்னென்ன ஃபார்முலா we have to remember that. Okay, என்னென்ன ஸ்டெப் நான் ஃபாலோ பண்றேன்னு பாருங்க. ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன், so consider Jn of x because the recurrence formula of Bessel function is called Jn of x, so that's why I'm writing the Jn of x. Next இதுக்கு மேல என்ன பண்றேன் அப்படின்னா I'm differentiating அப்படின்னா J dash of x. This is very important thing. So Jn of x அதை differentiate பண்ணா J dash of n of x. This is very important. இங்க n இருக்கு அப்படின்னா இதுக்கு ரைட் சைடு என்ன இருக்கு சொல்லுங்க பாப்போம். இங்க n நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு? n plus பாருங்க, நான் சொல்றேன் 0 plus 1 minus 1. சரிங்களா? அப்படின்னா இங்க என்ன இருக்கும்? இங்க Jn of x அப்படின்னா இங்க என்ன? Jn plus 1 of x. Yes, that's very important. இதே மாதிரி இதுக்கு லெஃப்ட் சைடு சொல்லும்போது J minus 1 of x. 1 of x. ஓகேங்களா? That's very important. இதுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா you have to add some value x இங்க x. ஓகே, இங்க என்னன்னா n. That's it. அப்ப நாங்க பாருங்க, சோ இந்த ட்ரையாங்கிள்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா it is x, சென்டர் பாயிண்ட்ல என்ன இருக்கும்? n இருக்கும். That's it. இப்ப புரிஞ்சுக்கலாம் everyone? So I write one more time, so be careful that clear-ஆ நோட் பண்ணீங்க. எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றேன்? I start from Jn of x. என்ன பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்? what J என்ன பண்ணணும்? yes சொல்லுங்க பாக்கலாம். dash of x. Differentiation. Okay, next என்ன பண்றேன்? J 1 of x. So இங்க Jn minus 1 of x. Next என்னது? Triangle form x
சென்டர் ஓகேங்களா? சோ இப்ப பாருங்க ரூட் எப்படி பண்றேன், இந்த இருக்குல ரூட் போறோம். That is the root. So I will start with one by one. See, very important thing. So நான் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றேன், இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் இந்த டேர்ம் போறேன். See, first one L shape. Okay, it is a opposite way. Okay, so இதுக்கு one by one பார்க்கறோம் பாருங்க. So first formula. So first one recurrence formula ஓட first one. I will start with here x j and dash of x. பாருங்க L shape. So அதனால இங்க நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். So n j n of x, n j n of x. இங்க பாருங்க n plus 1 இருக்கனால see n plus 1 இருக்கனால minus x j n plus 1 of x. புரிஞ்சுங்களா? எஸ்ஆர் you are getting my point? இங்க மைனஸ் இருக்கு. எதனால மைனஸ் வந்துச்சு? because n plus 1 னால இது மைனஸ். புரிஞ்சுங்களா? அப்படின்னா 1 அதிகப்படுத்துறேன் எப்ப ஈக்குவல் ஆகும், மைனஸ் பண்ணா ஈக்குவல் ஆகும். அப்படி நாம வச்சுக்கலாம். அப்படின்னா n விட 1 அதிகப்படுத்துறேன், n-க்கு எப்ப ஈக்குவல் ஆகும், மைனஸ் பண்ணா ஈக்குவல் ஆகும். தட்ஸ் வை இம்பார்ட்டன்ட். சோ இப்போ புரிஞ்சுங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்? சோ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் என்னது? சோ இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன் செகண்ட் டேர்ம் தேர்ட் டேர்ம் பட் இட் இஸ் a மைனஸ். சோ என்ன அப்படின்னா x j n dash of x is equal to j n dash of x plus j n of x minus x j n plus 1 of x. ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா ஓகேங்களா? எஸ் ஆர் நோ? எனி டவுட்? எனி டவுட்? எனி டவுட்? No sir. எஸ். செகண்ட் டேர்ம் செகண்ட் ஆப்போசிட்ல l போடுறேன். சோ சேம் ஸ்டார்டிங் வித் தட். சோ இங்க இருந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றேன். சோ x j n dash of x, this very important thing. இங்க என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த டைரக்ஷன்ல போறேன். இங்க பாருங்க n j n of x, I told you that n plus 1 அப்படின்னா நான் மைனஸ் போட்டுறேன். இங்க plus, this very important thing, plus x j n minus 1 of x. yes. இப்ப பாருங்க இங்க மைனஸ் இருக்கு, இங்க எதுக்கு மைனஸ் வரணும் அப்படின்னா இதுக்கு மைனஸ். understood right? you are getting my point? so இங்க n plus 1 க்கு மைனஸ், இங்க n க்கு மைனஸ். understood right? you are getting my point? because நான் லெஃப்ட் சைடு டிராவல் ஆகிறேன். so லெஃப்ட் சைடு டிராவல் ஆகும்போது that's why it is a negative னு வெச்சுக்கணும். understood right? you are getting my point? everyone? அப்ப நான் எப்படி பாருங்க j n dash of x okay is equal to லெஃப்ட் சைடு போறனால நெகட்டிவ் n j n of x, இங்க n minus 1 இருக்கனால நான் பிளஸ் போடுறேன். புரிஞ்சுங்களா everyone? you are getting my point? Yes sir. so இப்ப என்ன பண்ணலாம், third one I'm adding these two equations. நான் ஆட் பண்றேன், ரெண்டு ஈக்குவேஷனை ஆட் பண்றேன். 1 plus 2 ஆட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். இப்ப ஆட் பண்ணா x காமனா இருக்கும். so j n of x because it is a 2 times 2 j n of x dash of x j n dash of x is equal to இது n of இது n கேன்சல் ஆயிடும். பேலன்ஸ் இருக்கு அப்படி எழுதுறேன். x காமனா எடுத்துட்டேன். j n minus 1 of x plus sorry minus இந்த டேர்ம் j n plus 1 of x. so x is cancel. so என்ன கிடைக்கும்? so we will get so 2 j n dash of x is equal to j n minus 1 of x minus j n plus 1 of x. புரியுதுங்களா? இதுதான் x ஆனா yes, that's very important thing. so first என்ன பண்ணேன், l shape opposite l shape left side போறனால நெகட்டிவ். okay இங்க n plus 1 இருக்கனால நெகட்டிவ். this very important thing. next என்ன பண்றேன், ரெண்டு ஆட் பண்றனால third one. புரிஞ்சுங்களா? any doubt இப்ப வரைக்கும்? No sir. yes or no? yes. fourth Sir, one what என்ன was- பண்ணலாம்? yes சொல்லுங்க. yes சொல்லுங்க. That x sir, x j n plus 1 இங்க x before x. x Oh, and x okay. cancel. okay Okay. காமன் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு cancel. yes or no? yes. next என்ன அப்படின்னா c. so இப்ப பேருங்க எடுத்துட்டேன், இது a எடுத்துட்டேன், இது b எடுத்துட்டேன், இது c. okay so to remember the formula, இந்த function a, இது b, இது c. அப்ப நான் எழுதுறேன் formula 2b is equal to a plus b. a plus c. so 2b is equal to a plus b, a plus c. இப்ப பாருங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம், what is 2b? yes, what is 2b? 2 j n dash of x. 2 எது b மேம்? so இது b இல்லையா, இந்த function b. so 2 x j n of x is equal to a வருது x j n minus of x plus j n plus 1 of x. yes, that's it ma'am. n plus 1 of x. so you can take x is also common. so புரிஞ்சுங்களா? any doubt இப்ப வரைக்கும்? so what is the fourth one? 2b is equal to a, 2b is equal to a plus b. okay
ஸோ ஃபிஃப்த் ஒன். ஸோ இது பாருங்க ஈஸியா நாம வச்சுக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா. நீங்க மெமரி பண்ணீங்க அப்படின்னா மைனஸ் பிளஸ்ல மிஸ் ஆயிடும். பட் யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர் த மைனஸ் அண்ட் பிளஸ். ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ நான் மறுபடியும் அலஸ்ட் எழுதுவேன். யூ ஹேவ் டு பி கேர்ஃபுல். ஃபர்ஸ்ட் நான் உங்களுக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்குறேன். நெக்ஸ்ட் டைம் டிஃபரன்ஷியேட்டிங் த வேல்யூ d by dx is very important. X power minus n j n of x. d by dx x power minus n of x j n of x. So அப்ப நான் இதுக்கு எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா because I'm differentiating, right? So differentiate பண்றதுனால இது என்ன இருக்கும் minus. So இங்க minus ஆ என்ன கிடைக்கும் n into x power n minus 1. So minus என்ன நான் விட்டுட்டேன் x power minus n. So இங்க minus இருந்துச்சு அப்படின்னா இங்க பாருங்க இங்க minus இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன இருக்கும் jn plus 1 of x. புரிஞ்சுங்களா? மைனஸ் ஃபங்க்ஷனாவே n plus 1 வந்துடும். இதுவே பாத்துங்க சிக்ஸ்த் ஒன் ஈஸியா புரிஞ்சுக்கும். d by dx x power n jn of x. அப்படின்னா இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது x power n because like a plus 1 இருக்க மாதிரி எடுத்துக்கங்க. n க்கு plus 1 இருக்க மாதிரி that's why x power n. இப்போ என்ன கிடைக்கும் plus 1 இருக்கு அப்படின்னா இங்க என்ன கிடைக்கும் -1 of x. n minus 1. n minus 1 of x. புரிஞ்சுங்களா? So it is a fixed recurrent formula. Sir, fifth ஒரு டைம் சொல்லுங்க சார். Fifth and sixth. Okay, இங்க பாருங்க என்ன பண்றோம் அப்படின்னா so x power derivative of x power என்ன இருக்குன்னா minus x power n minus 1 இல்லைங்களா? ஜெனரல் ஃபார்முலா. So பட் நான் என்ன எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இத டிஃபரன்ஷியேட் பண்றேன். அதனால மைனஸ் மட்டும் நான் போட்டுருக்கேன். இத போடும்போது மைனஸ் அப்படியே எழுதிடுறேன் minus x power minus n. இங்க மைனஸ் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா பாருங்க எதுக்கு மைனஸ் வரும் n plus 1 க்கு மைனஸ் வரும். எதுக்கு பிளஸ் வரும் n minus 1 க்கு பிளஸ் வரும். that's why minus x power minus 1 j n plus 1. அதே இப்போ எனக்கு பிளஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா j n minus 1. புரியுதுங்களா? ஓகேங்க சார். பிளஸ் n இருந்துச்சு அப்படின்னா n minus 1 of x மைனஸ் n இருந்துச்சு அப்படின்னா j n plus 1 of x. any doubt இப்போ வரைக்கும்? yes or no? yes or no? Yes. So எல்லாம் எழுதிட்டீங்களா? So இப்ப பாருங்க மறுபடியும் ஃபாஸ்டா எழுத போறேன். So you have to answer everything. Okay. One by one நீங்க சொல்லிருங்க டக்கு 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 நீங்க சொல்லணும். Okay. Just I'll write one more time. Okay, first step வெச்சுக்க L opposite L. So ரெண்டு ஆட் பண்றேன். So L opposite L ரெண்டு ஆட் பண்றேன். 2a plus 2a is equal to 3. 2b is equal to a plus c. Then என்ன இருக்கும் derivative of x power minus n j of x சொல்லும்போது minus n plus 1 minus 1 j n plus 1 of x dx of x power n j n of x equal to x power n j n minus 1 of x. Yes ma'am, good. Okay, so இத பாஸ்டா சொல்ல பார்க்கலாம். ஓகே, எல்லாம் ரெடியா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா. சோ இதுக்கெல்லாம் நாம டைம் எடுத்துக்கவே கூடாது. இப்பவே முடிச்சிடணும். இத டைம் எடுத்துக்காம நீங்க கிளாஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு டைம் எழுதிருங்க. முடிஞ்சிருச்சு. preparation over. Okay, special function preparation. Okay, so first பார்க்கலாம். என்னடா சொல்லலாம் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா L shape சொல்லுங்க பார்க்கலாம். x j dash n of x equal to n j n of x minus x j n plus 1 of x. Yes, over. First one over. Second one. X j dash n of x equal to minus n j of x plus x j n minus 1x. n minus 1 of x. So into plus 1 minus 1. So third one, ரெண்டே add பண்ணா Adding 2 j n dash n of x equal to j n minus 1 of x minus j 1 of x minus j n plus 1 of x. x. Yes, that's it. Minus Okay, j n so plus next 1 of x. Sir, minus 1 of x. Okay, correct. j n plus. Yes. Okay. Yes, next one. Yes. 2b, so 2b is equal to a plus c. 2n jn of x equal to yes 2n jn of x is equal to x j n minus 1 of x jn minus 1 x x plus x into j n plus 1 of x. Yes, that's it. So next fifth one பாருங்க. The derivative of x power n minus n j n of x equal to minus x power minus n x power minus n j n plus 1 of x. j n plus 1 yes, good ma'am. Sixth one, d by derivative x power n j n of x equal n of to x x power n j n minus 1 of x. j n minus 1 of yes, that's it. Yes, புரிஞ்சுங்களா? Super ma'am. Okay, கூட சொன்னாங்க. Thank you for that. Very good. That's it. So உங்களோட attitude இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். டக்குனு இப்போ மெமரி பண்ணிடணும். No need to take the time. Okay, the best special function எப்படி அப்படின்னா டக்குனு முடிச்சிடணும். இதுக்கெல்லாம் டைம் எடுக்கலாம். ஜஸ்ட் இதுக்கு ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ப்ரிப்பரேஷன் பண்றதுக்கு
we need just 15 minutes அப்படியே இருக்கணும். just 15 minutes ஃபார்முலா சொல்லிட்டு வந்துறணும். புரியுதுங்களா? any doubt எல்லாத்துக்கும் புரியுது இல்லைங்களா? சார் இது ஈஸியா இருக்கு. எல்லாத்துக்கும் புரியுது. yes ஈஸியா இருக்கு இல்லைங்களா? Yes sir. yes, so there is an idea for a special function. so நமக்கு இது மட்டும் தெரிஞ்சா போதும். ஓகேங்களா? so ஒரே டைம் இத எழுதிடலாம். டக்குனு பாருங்க. இது எப்படி எழுதுவீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணனும்? Jn of x. okay, next என்ன பண்ணனும்? J dash n of x. J dash n of x. so இந்த place Jn plus 1 of x. Jn minus 1 of x. next என்ன? triangle formula x இங்க இருக்கு. wow, அப்படினா diagram that's it. புரியுதுங்களா? any doubt? Yes sir. yes, okay, so finally we will solve this thing. என்னது அப்படினா so it is nothing but final one, it is a generating function. okay, so ஒரு function இந்த Bessel function எப்படி generate பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். that is nothing but generating function. இதோட Bessel function over generating function. so what is the generating function? we'll see that. so that one formula da. okay, what is the formula? exponential of, that's very important, a z minus 1 by z. x power a z minus 1 by z is equal to summing over n vary from 0 to infinity. so z power n jn of x. what is that? z power n jn of x. am I audible? So whether it's e power a or x, sir. just wait. am I audible? am I audible? yes sir. yes sir. ஏன்னா ஹெட்செட் நம்ம கேட்கல, அதனாலதான் ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு கேட்கும். Yes sir. yes sir. Audible sir. yes, okay, so இது என்னது generating function? what is it? e power a into z minus 1 by z is equal to summing over n vary from 0 to infinity z power n jn of x. that's the generating function. ஓகேங்களா? so this very important formula. ஓகேங்களா? so இத பேஸ் பண்ணி நமக்கு தான் क्वेश्चन கேட்பாங்க. இது டைரக்ட் ஃபார்முலா தான் கேட்றுவாங்க. ஓகே, so இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? எனி டவுட்? எஸ் சொல்லுங்க மேம். left hand side divided by 2 வராதாங்க சார் பவர்ல? e power x z minus 1 by z divided by 2 வராதாங்க சார்? Divided by 2 வரும் சார். yes, divided by 2. the limit is minus infinity to infinity or 0 to infinity, sir? the exponential function. just wait now. The limit is also from minus infinity to plus infinity. yes, and vary from okay, so we don't want to take the result. That's it. okay, what is that? because we can write minus n is equal to 0 to infinity எழுதலாம். okay, but அப்படி எழுதும்போது this function is also vary, but we don't want to discuss too much about that. we will discuss only direct formula. so what is that? e power a is equal to z minus 1 by z divided by 2 summing over minus infinity to infinity z power n jn of x. so this is final formula. okay, so we can write as a, okay, that's very important thing, minus la எழுதலாம். okay, so n is equal to 0 ல இருந்து எழுதலாம். once 0 ல இருந்து எழுதும்போது என்ன ஆகும்? so this value will also changes. okay, so but we are going to use the direct formula. நமக்கு direct formula தான் கேட்பாங்க. so they won't modify anything in this thing. ஓகேங்களா? okay, so இப்போ வரைக்கும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் Bessel function. டக்குனு சொல்லுங்க ஃபார்முலா. I'll start with the Bessel function ஓட ஃபார்முலா. okay, so நீங்க ஒரு டைம் முடிச்சிட்டு we will start with the Hermite polynomial. okay, first function generating function first என்ன அப்படினா Bessel function ஓட differential equation x square d square y by dx square plus x dy by dx plus x square minus x square y is equal to 0. first one. first நான் சொல்லிடுறேன், next நீங்க சொல்லுங்க.
ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஸோ அதை சால்வ் பண்ணும்போது ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்கும் ஜேஎன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒயன் ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்துரும். ஸோ இப்போ ஜேஎன் ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா ஸோ சம்மிங் ஓவர் அண்ட் வேரி ஃப்ரம் 0 to r vary from 0 to what is it n minus 1 power r 1 divided by r factorial gamma n plus r plus 1 x by 2 n plus 2r. இதே மைனஸ் சொல்லும் போது ஸோ j minus n of x is equal to so summing over n varies r vary from 0 to n so minus 1 power r 1 divided by r factorial gamma n plus r plus 1 minus because minus substitute பண்ற minus n plus r plus 1 x divided by 2 okay minus n plus 2r that's formula over. Next என்ன அப்படின்னா yn of x it is a limitation value and also relation between j minus n of x is equal to minus 1 power n j n of x that's 4. So it is a limitation value nothing but limit x tends to infinity j n of x is equal to root 2 divided by pi x cos x minus pi divided by 4 minus n pi divided by 2 that's it. So next one what is it? So limit x tends to infinity so yn of x is equal to root 2 divided by pi x sin x minus n pi by 4 minus yes pi by 4 minus n pi by 2 that's over. Then x tends to what limit x tends to 0 so yn of x is infinity limit x tends to 0 j of x is equal to x power n divided by 2 power n and factorial that's it. Okay so next என்ன அப்படினா which one yes value so j 1 by 2 அப்படிங்கிறது root 2 divided by pi x sin x j minus 1 by 2 ங்கிறது என்ன அப்படினா root 2 divided by pi x cos x j 3 by 2 ங்கிறது root 2 divided by pi x sin x divided by x minus cos x. Next j 3 divided by 2 of x is equal to root 2 divided by pi x minus sin x minus cos x divided by x. So j 5 by 2 is nothing but root 2 divided by pi x. Okay 3 minus x square divided by x square sin x minus 3 cos x divided by x. That is an idea. So, and what is it? What is the recurrence formula? Recurrence formula first j n of x next is j n dash of x right side j n plus 1 of x left side j n minus 1 of x. So triangle formula x in the n central n. So first formula என்ன அப்படினா L shape so எப்ப plus வரும் எப்ப minus n plus 1 இருந்தா minus n minus 1 இருந்தா plus okay so ரெண்டையும் ஆட் பண்ணனும் third equation ரெண்டையும் ஆட் பண்ணனும் fourth equation 2b is equal to a plus c then fifth one is nothing but derivative of x power minus minus n is j n of x is equal to minus x power n minus x power minus n j n plus 1 of x the derivative of x power n j n of x is equal to this very important thing. What is the final one? So x power n, so j n minus 1 of x. And generating function is nothing but, so e power a, z minus 1 divided by z divided by 2, summing over, summation varies from minus infinity to infinity. So that is nothing but j n of z power n, j n of. That's it. So let us come on. Yes, so the differential equation come on, try பண்ணுங்க மேம். Yes. x square y by dx square plus x dy by dx plus x square minus n square y. General solution y is equal to summation r is equal to 0 to n a r x power k plus r. இன்னொன்று வந்து y is equal to a jn of x minus b yn of x. jn of x is equal to summation r is equal to 0 to infinity minus 1 power r 1 divided by r factorial gamma n plus r plus 1 x by r x by 2 n plus 2r j minus x is equal to summation r is equal to 0 to infinity minus 1 power r 1 divided by r factorial gamma minus n plus r plus 1 x by 2 minus n plus 2r. அப்புறம் ரிலேஷன் அது வந்து j minus n of x is equal to minus 1 power n j n of x. அப்புறம் லிமிட்டிங் வேல்யூ limit x tends to infinity j n of x is equal to root 2 divided by pi x cos x minus pi by 4 minus n pi by 2. Limit x tends to infinity yn of x is equal to root 2 divided by pi x sin x minus pi by 4 minus n pi by 2. அதுவே லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு 0 இருந்துச்சுன்னா yn of x இன்ஃபினிட்டி jn of x வந்து x பவர் n 2 பவர் n n ஃபேக்டோரியல். அப்புறம் 1/2 சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது root 2 divided by pi x sin x வரும். minus 1/2 பண்ணும்போது root 2 divided by pi x cos x வரும். அதுவே ஸ்கொயர் பண்ணும்போது அது கேன்சல் ஆகி 2 divided by pi x வரும். அப்புறம் 3/2x வந்து root 2 divided by pi x sin x divided by x minus cos x j minus 3/2x வந்து root divided by
root 2 divided by pi x sin minus sin x minus cos x by x அப்புறம் j 5 by x வந்து root 2 divided by pi x 3 minus x square by x square sin x minus 3 cos x by x 3 by j 3 by 2 minus j minus 3 by 2 வந்து sin x 1 by x plus cos x 1 by x minus 1 ரெஃபரன்ஸ் ஃபார்முலா வந்து ஃபர்ஸ்ட் jn of x எழுதிக்கிறோம், அப்புறம் மேலே j prime n of x எழுதிக்கிறோம், அப்புறம் லெஃப்ட் சைடு வந்து ரைட் சைடு வந்து jn plus 1, இங்கே வந்து jn minus 1, ட்ரையாங்குலரில் x போட்டுக்கிறோம், நடுவில் வந்து n போட்டுக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் டாப் மாதிரி பார்த்து மேலே வந்து கீழே வர மாதிரி x jn prime of x is equal to n jn of x மைனஸ் வரும்போது jn plus 1 வரும். அப்புறம் இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா எக்ஸ் ஜேஎன் பிரைம் எக்ஸ் அதுவும் இந்த பக்கம் வர்றதுனால மைனஸ் n ஜேஎன் ஆஃப் எக்ஸ், அப்புறம் மைனஸ் ஜேஎன் மைனஸ் 1 போட்டோம்னா ப்ளஸ் எக்ஸ் வரும், ப்ளஸ் எக்ஸ் ஜேஎன் மைனஸ் 1 ஆஃப் எக்ஸ் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது 2jn prime of x is equal to jn minus 1 of x minus jn plus 1 of x வரும். அப்புறம் ஏபிசின்னு வச்சு பார்த்தோம்னா 2b is equal to ஏசின்னு வச்சுக்கிறோம். அப்புறம் அது 2b பியில் என்ன இருக்குன்னா njn of x இருக்கும், அதனால 2jn of x equal to x வெளியில் எடுத்தோம்னா x jn minus 1 of x plus jn plus 1 of x. அப்புறம் d by dx x power n minus n jn of x is equal to மைனஸ் வரதுனால jn plus 1 of x, அதுவே சிக்ஸ்த் வந்து d by dx x power n jn of x வந்து பிளஸ் வரதுனால jn minus 1 of x. ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் வந்து e power a z minus 1 by z by 2 is equal to summation minus infinity z power n jn of x. அவ்வளவுதான். ஐயோ குட் மேம், சூப்பர் மேம். கார்த்திகா மேம் இருக்கீங்களா? ரைட் பண்றீங்களா? Yes, sir. Yes, come on. This is differential equation x square into d square y divided by dx square plus x into dy divided by dx plus x square minus n square into y is equal to 0. General solution y is equal to summation over r is equal to 0 to infinity a r k x power k plus r, y is equal to a jn of x plus b y n of x, and jn of x is equal to summation over r is equal to 0 to infinity minus 1 whole power r into 1 divided by r factorial gamma function of n plus r plus 1 into x divided by 2 the whole power of n plus 2r. Then j minus n of x equal to summation over r is equal to 0 to infinity minus 1 whole power r into 1 divided by r factorial gamma function of minus n plus r plus 1 into x divided by 2 whole power n plus 2r. And the relation between jn of x and j minus n of x, j minus n of x is equal to minus 1 the whole power n into jn of x. And the limitation value, limit x tends to infinity, jn of x is equal to root under 2 divided by pi x cos of x minus pi by 4 minus n pi divided by 2. Then limit x tend to 0, jn of x equal to x power n divided by 2 power n into n factorial. Limit x tends to infinity, yn of x equal to root under 2 divided by pi x sin of x minus pi by 4 minus n pi by 2. Limit x tends to 0, yn of x is equal to infinity. Then value j1 by 2 of x is equal to root under 2 divided by pi x into sin x, j minus 1 by 2 of x equal to root under 2 divided by pi x into cos x. Then j1 by 2 3 by 2 of x whole square plus j minus 1 by 2 of x whole square equal to 2 divided by pi x, j3 by 2 of x equal to root under 2 divided by pi x sin x divided by x minus cos x, j minus 3 by 2 of x equal to root under 2 divided by pi x minus sin x minus cos x divided by x. Then j 5 by 2 of x equal to root under 2 divided by pi x 3 minus x square divided by x square into sin x minus 3 cos x divided by x. Then recurrence formula,
in center we are taking it as jn of x, then at the top we can write it as j dash n of x, and right side jn plus 1 of x, and left side jn minus 1 of x. In triangle form we are writing it x, and in center we are writing it as n. Taking for first equation, taking in L shape, we are writing it as x j dash n of x is equal to n jn of x minus x jn plus 1 of x. Then x j dash n of x equal to minus n jn of x plus x into jn minus 1 of x. Then adding 1 and 2 we get 2 into j dash n of x equal to jn minus 1 of x minus jn plus 1 of x. Then fourth equation, 2b is equal to a plus c. So 2 into n jn of x is equal to x jn minus 1 of x plus x into jn plus 1 of x. Then a differential equation, d by dx of x power minus n jn of x is equal to minus x power minus n jn plus 1 of x. D by dx of x power n jn of x equal to x power n jn minus 1 of x. Yes, Generating ma'am. function for Generating jn of function. x e power x into z minus 1 by z divided by 2 is equal to summation over minus infinity to plus infinity z power n into jn of x. Yes, ma'am. Super, ma'am. That's it. பாத்துங்க, நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க. நீங்க மெமரி பண்ண கஷ்டப்பட்டீங்க அப்படின்னா உங்களை விட பாருங்க 2 பேர் மேல இருக்காங்க. ஓகே, சோ கார்த்திகா மேம் அண்ட் இன்னொருத்தங்க நந்தினி மேம். நந்தினி மேம், சூப்பர் மேம். ஓகே, சோ பாருங்க காம்படிஷனுக்கு உங்களுக்கு முன்னாடியே இருக்காங்க. ஓகே, சோ நீங்க மெமரி பண்ற கஷ்டப்பட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க சீட்டு வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க. நாம என்ன அப்படின்னா பாத்துட்டு தான் இருப்போம். ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ், உங்களை விட நிறைய பேர் முன்னாடி இருக்காங்க. ஸோ நீங்க காம்படிஷன் கொடுத்தாகணும். அப்பதான் நீங்க என்ன வருவோம், அவங்களுக்கு ஈக்குவலாவது வருவீங்க. ஸோ ஈக்குவல் வருவீங்க, அதுக்கப்புறம் அங்கிருந்து முன்னாடி போகணும். ஸோ நிறைய பேர் காம்படிஷன் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. ஸோ காம்படிஷன் போட்டே இருக்காங்க. ஸோ வி ஹாவ் டு பி ஆல்வேஸ் ஒன் ஸ்டெப் ஃபார்வர்ட் டு தம். ஓகேங்களா? ஸோ தயவு செய்து மெமரி பண்ண முடியலன்னு மட்டும் நினைச்சிடாதீங்க. உங்களால முடியும், ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே, உங்களுக்குள்ளேயே நீங்க சொல்லி பாத்துருங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த டாபிக் முடிச்சிடலாம். Okay, Hermite polynomial function முடிச்சிடலாம். Okay, so 2x n minus 2r. Okay, ma'am? Yes, so we'll solve this thing. Okay, it is a Hermite polynomial function. So இது எதுக்கு Hermite polynomial first தெரிஞ்சுக்கலாம், then we will use that. So Hermite polynomial function தெரியும் போது, so it is a height of x. So very important application என்ன அப்படின்னா Hermite polynomial function, because it is a polynomial function, x square function and as x function. Okay, இது மாதிரி இருக்கும். So இது எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா லீனியர் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டரோட வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்ளிகேஷன் Hermite polynomial. ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கான சொல்யூஷனை நாட் only this, okay, the variation principle. So we are going to see all those things. Okay, எங்க அப்படின்னா குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ்ல பார்க்க போறோம். Hermite polynomial not only quantum mechanics, so we are going to use that. Okay, so what is that? Scattering theory, நிறைய இடத்துக்கு இந்த Hermite polynomial யூஸ் பண்றோம். அப்படின்னா எதுக்கு Hermite polynomial அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்கணும். ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட சொல்யூஷன் டைரக்டா நம்ம எடுத்துக்கலாம். அப்படின்னா நான் ஏதாவது ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றேன். ஓகே, அந்த சால்வ் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் எனக்கு கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒரு டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன், இதுக்கான சொல்யூஷன் யாரு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா Hermite. ஓகேங்களா? ஸோ தட்ஸ் வை வி ஆர் யூசிங் தட் Hermite polynomial function. இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். அதோட ஜெனரல் ஃபார்முலா ஃபார் Hermite polynomial d square y by dx square minus 2x dy by dx plus 2ny is equal to 0. First formula, general formula. What is it? D square y by dx square minus 2x dy by dx plus 2ny is equal to 0. General formula. Then Hermite polynomial for nth degree, this is very important. இது நமக்கு continuous கேட்டிருக்காங்க. It is a TRB question ல கேட்ட question. TRB, PCTRB கேட்ட question. So what is that? Hn of x is equal to summing over n r vary from 0 to n. Yes, it is r vary from 0 to some value of p. Okay, so minus 1 power r n factorial divided by r factorial n minus r factorial n minus r factorial 2x power n minus 2r. That's very important thing. What is that? Hermite polynomial. Hn of x is equal to summing over. Sir, divide n minus r or n minus 2r? N minus r, n minus r, n minus r factorial 2x power n minus 2r. You have to remember. Sorry, n minus 2r. Sorry, thank you, ma'am.
to n minus 2r factorial. So what is that? N factorial divided by r factorial, n minus 2r. So same as here. So last என்ன பார்த்தோம்? x by 2 n plus 2, x by 2 n plus 2r பார்த்தோம். இங்க n minus 2r. That's very important thing. Okay la? So this is very important thing, general formula. So next in happiness, so I'm substituting the values so that we are going to calculate the corresponding value of that. Okay, here is the value now substitute பண்றேன். I'm writing directly that. Okay, so if we solve this thing, so height n of x. Okay, so just I'll give you that. Yes, so if I substitute x is equal to 0, general formula minus 1 power n, that's very important thing, n factorial divided by n by 2 factorial, n by 2 factorial, n is even function. That's very important thing. அப்ப பாருங்க, so hn of x is hn of 0. So I substitute instead of x is equal to x க்கு பதிலா என்ன substitute பண்றேன்? 0 substitute பண்றேன். What is the value? Minus 1 power n, n factorial divided by n by 2 factorial, n is nothing but even function. That's very important thing. அதே மாதிரி I'm substituting value for that. Okay, so I'm substituting j is equal to 1, 2, 3 நான் substitute பண்றேன். So what you will get, so this is very important that the value of x value, so நான் n க்கு substitute பண்றேன், x க்கு நான் value substitute பண்றேன், sorry n க்கு value substitute பண்றேன். Yes, so I'm substituting n values. See, okay, so I'm substituting n value so that h naught of x is equal to 1. This is very important formula. H naught of x is equal to 1. H1 of x is equal to 2x. H1 of x is equal to 2x. H3 of x, the H2 of x is equal to 4x square minus 2. Yes. Then H3 of x is equal to 8x cube minus 8x cube minus it is nothing but 8. It is 12x. Then H4 of x is equal to 16x power 4 minus 48x square minus 12 plus 12. Yes, 12. This is very important formula. Okay, what is it? H naught of x is equal to 1. H1 of x is equal to, it is 2x. H1 of x is equal to 2x. H2 of x is equal to 4x square minus 2. H3 of x is equal to 8x cube minus 12x. H4 of x is equal to 16x power 4 minus 48x square plus 12. That's very important thing. Okay, yes. So this is very important formula. So what is the general formula? General formula for here, d square y by dx square minus 2x dy by dx plus 2ny is equal to 0. Then Hermite polynomial for nth degree, hn of x is equal to summing over r vary from 0 to some value, that is n minus 1 power r, n factorial divided by r factorial, n minus 2r factorial, so 2x power n minus 2r. Then h naught of x is equal to minus 1 power n factorial divided by n by 2 factorial, n is even. So if we substitute n is equal to n value, x is equal, sorry, h naught of x is equal to 1, h1 of, sorry, h naught, yes, h1 of x is equal to 2x, h2 of x is equal to 4x square minus 2, then h3 of x is equal to 8x cube minus 12x, then h4 is nothing but 16x power 4 minus 48x square plus 12. That's very important value. Okay, so if so we have to substitute some values. Okay, so another value substitute பண்றேன். So just wait. Yes, generating function. Okay, so இதோட generating function. So note that generating function. So இதுவும் TRB ல கேட்ட question. So இதுவும் TRB ல கேட்ட question. இப்ப பாருங்க, just I'll substitute here. Okay, so you have to find the h2 of x. So h3 of x is equal to, it is 1 by 2. Yes, x is equal to 1 by 2. So h3 of x, x oda value எது கொடுத்துட்டேன், 1 by 2 கொடுத்துட்டேன். What is the value of that? Calculate பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Substitute x is equal to 1 by 2. அதே மாதிரி h4 of x is equal to 1 by 4. So solve பண்ணுங்க பார்க்கலாம். X, so h2 of x, it is nothing but 2. So solve பண்ணுங்க பார்க்கலாம் the value. So solve and tell me that answer. For h3 of 1 by 2, it's minus pi, sir. Minus pi. Pi is minus pi, you're saying, right? So 1 divided by 8. Yes, because if we substitute h3, so it is a cube is nothing but 1 divided by 8 minus 12, 1 divided by 2. So n 2 to 8 cancel. So it is a 6. Yes, minus 5. That's good, man. H4 1 by 4.
x minus x square. Yes. Yes, what is 1 by 4? What is 1 by 4? So என்ன வந்து சொல்லுங்க 1 by 4 ஓடது come on answer பண்ணுங்க ட்ரை பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Okay, it will take time. So yes. So what is the 416? Okay, so I'm writing that 1 by 4 square. 1 by 4 power 4 தானேங்க சார் வரும். Yes ma'am. Yes ma'am. 1 by 4. I'm writing 2 times ma'am. 2 time minutes. So 1 by 4 square. 1 by 4 square. இல்லைங்களா? 1 by 4 square, 1 by 4 square. So that இது cancel ஆயிரும். Yes sir. So that yes 16 minus 1 by 16. எல்லாரும் check பண்ணுங்க 1 by 16 minus 48, right? 48 சொல்லும்போது I'm writing that. So because 2 times 48 so 16. So எவ்வளவு time வரும்? So it is nothing but how many times? 3 times sir. Here is 3 times 16. Yes. Yes. Next one minus plus 12. Plus 12. That's it. So என்ன கிடைச்சிரு பாருங்க 1 by 16 minus எவ்வளவு கிடைச்சிரும்? So it is a 9, right? So that is 9. That's nothing but what you will get. So it is a fraction value. Plus 12, so, plus 9. Plus 9 minus, minus. minus yes, 9 plus. ma'am. So answer is minus 8.93. Minus. Sorry How sir, it is a sorry minus? sir. Plus How it is minus? 9 sir. Sorry sir, sorry. Yes. Be careful. Okay, so it is a plus 9. Check பண்ணிக்கங்க. Okay, fine, enough. So what about h2 of x? H2 of x? 14, H2 14. H2 ல substitute பண்ணுங்க. It is 14. Check பண்ணிட்டீங்களா? That is nothing but it is a 14. புரிஞ்சுங்களா? So this is very important value. So anyone tell me that what is the height one and then the value 1, 2, 3, 4, 5. டக்குனு கொடுத்துருங்க. h0 of x equal to 1, h1 of x equal to 2x, h2 of x equal to 4x square minus 2, h3 of x equal to 8x cube minus 12x, h4 of x equal to 16x power 4 minus 48x square plus 12. Yes, good man, super. Uma Maheshwari ma'am, இருக்கீங்களா? Yes sir. Yes ma'am, சொல்லுங்க ma'am. Values sir. Yes sir. h0 of x equal to 1, h1 of x equal to 2x, h2 of x equal to 4x squared minus 2, h3 of x equal to 8x cube minus 12x, h4 of x equal to 16x power 4 minus 48x squared plus 12. Well, that's it ma'am, super ma'am. Okay, இது வரைக்கும் தெரிஞ்சு so அதனால generating function yes ma'am, super. So generating function பாத்தீங்க e power 2xz minus z square is equal to hn of x z power n divided by n factorial. So what is it? E power 2xz minus z square summing over hn of x z power n divided by n factorial. This very important formula. And also we will ask Rodriguez formula. Okay, so it is very important reference formula எழுதிடலாம். Then we will start with the Rodriguez formula. Okay, so இதுக்கு reference formula it is easy. Okay, so பாருங்க reference formula for Hermite polynomial. Okay, so இதை மட்டும் முடிச்சிடலாம். Reference formula. So I'll take 15 minutes. Okay, so please be wait. Okay, because today the முடிச்சிடலாம் differential equation. So tomorrow, so you don't have class. Okay, so due to personal issues, so tomorrow you don't have class. Okay, so we will continue the class on what is the Wednesday. Okay, so tomorrow holiday. Okay. Yes, so what is that function? Yes, so இப்ப பாருங்க இது எப்படி எழுதுறா அப்படினா okay fine. So இங்க பாருங்க okay இது எப்படி ஷார்ட் எழுதலாம் அப்படினா சீக்க so height so நான் இங்க jn of x ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இங்க என்ன பண்ண ஸ்டார்ட் பண்றேன் jn dash of x. So what is that?
சரி h and dash of x. So லாஸ்ட் என்ன பார்த்தோம், பெசல் ஃபங்க்ஷன்ல jn of x ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இங்க என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணோம், H h prime jn of x. Yes. So இதுக்கு மேல j h n of x. So பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இங்க jn of x மேல prime இருக்கு, இப்போ அப் மாத்துறது. Yes. So yes or no? So இதே சேம் தான். இங்க பாருங்க h n plus 1 of x, then இங்க h n minus 1 of x, this formula. Then you have to remember that, okay, so what is that, இங்க நான் சொல்லியிருந்த same thing, 2x, this one first one, then 2x, here is also 2x, not 2x, sorry wait, so it is a 2n, see, இங்க 2n, இங்க 2x, that's it. Okay, so and also we are using that right time. Okay na? So yes, so I'll write one more time so to get clear. எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றோம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் எங்க ஸ்டார்ட் பண்றோம், டவுன்வர்ட் h n prime of x, next h n of x, next h n plus 1 of x, h n plus 1 of x, h n minus 1 of x. So இங்க 2n 2x, that's it. Yes sir, any doubt? இப்ப பாருங்க. So இப்ப இது ஷார்ட் கட் எழுதிக்கிறேன், நான் செக் பண்ணிக்கிறேன். Yes, it is fine, everything is fine. Okay, so இப்ப பாருங்க ஷார்ட் கட் ஸ்டார்ட் பண்றோம். எப்படின்னா டயகிராம் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றா பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன், செகண்ட் ஒன் இது, செகண்ட் ஒன், தேர்ட் ஒன் இது டயகிராம். ஓகேங்களா, இதுதான் ஃபார்முலா. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரெயிட் லைன், செகண்ட் கீழே வர்ற, நெக்ஸ்ட் போற, ஜம்ப் பண்ற, ஓகே, தென் இது ஸ்ட்ரெயிட் லைன், தென் இது ட்ரையாங்கிள். எப்படி பண்ற பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரெயிட் லைன், ஸோ இதை நீங்க நிறைய ஈஸி இருக்கும். எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ற, இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ற. ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன், ஓகே, எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ற, இந்த ஃபார்முலா இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ற. h n dash of x is equal to, first one is equal to, எப்படி வர இங்க அப்படியே எழுதிரு, 2n h n minus 1 of x. That is first formula. So what is it, h n dash of x is equal to 2n h n minus 1 of x. First formula over. Next second formula எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ற, இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ற. It is a beginning point, so சென்டர்ல ஜம்ப் ஆகணும், கீழ இறங்கி போகணும். பாத்துங்க, so இங்க இருந்து இங்க வர்றேன். So I am starting from here and I will come back in this point. அப்படினா 2x h n of x is equal to 2x h n of x is equal to, சொல்லுங்க பார்க்கலாம், 2n h n minus 1 of x, h n minus 1 of x, jump அப்படினா இங்க இருந்து ஜம்ப் பண்ணணும், plus h n plus 1 of x. அப்படினா இத விட்டுறணும் அர்த்தம், அது ஜம்பிங் இத விட்டுறணும். நெக்ஸ்ட் ஒன், மேல போயிட்டு கீழ வர்றேன். அப்படினா மேல போயிட்டு கீழ வரும்போது என்ன ஆகும், என்னோட எனர்ஜி லாஸ் ஆயிடும். சோ தட் இஸ் a minus. So what is that? So இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்படி போறோம், இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பாத்து, h n dash of x is equal to, மேல போற 2x h n 1 of x. So minus h n plus 1. Yes or no? So எல்லாத்துக்கும் புரியுதுங்களா? So final equation. So final equation வருது. So we are writing in the terms of differential equation dx square minus 2x dy by dx plus 2ny is equal to 0. ஓகேங்களா? So இப்ப பாருங்க, இது எல்லாத்தையும் I am writing the general formula. So என்ன? So second derivative, that's why I am writing that h n double prime of x minus 2 h n of x h n prime of x plus 2n h n of x is equal to 0. So that's an equation for the final one. ஓகேங்களா? So note பண்ணிக்கங்க. Okay, so one more thing is that is equal to, right? So minus 2x is equal to square. So note பண்ணிக்கங்க, இது நாலு ஃபார்முலா, it is nothing but recurrence formula. Yes or no? So இங்க பாருங்க, செகண்ட் இங்க பாருங்க, இது என்ன எழுதுனா டபுள் பிரைம் h n of x, இது சிங்கிள் பிரைம் h n h dash x, இது h n of x. Yes or no? புரிஞ்சுங்களா? Yes எல்லாத்துக்கும்? Yes, that is the formula for that. ஓகேங்களா? That is an idea. So note பண்ணிக்கங்க. So first எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றோம்? Okay, straight line, then jump பண்றேன், next up and down. That is a down னு சொல்லும்போது it is nothing but what is the negative one. நோட் பண்ணிக்கங்க. முடிச்சிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க. Then we will start with our recurrence Rodriguez formula. Yes or no?
Yes. Okay. So can I drop this one? Yes, sir. Yes. Okay. So finally, it is a Rodriguez formula. So namakku idu generally kepanga. So I'll write this Rodriguez formula here like that. So Rodriguez formula. Okay. So n apina. So there is nothing but Hn of x is equal to minus 1 power n e power x dn divided by dx power n yes x square e power minus x square. So there is nothing but Rodriguez formula. Okay. So Hn of x is equal to minus 1 power n. Hn of x is equal to minus 1 power n. It is summing over. Okay. Hn of x is equal to minus 1 power n e power minus x square dn divided by dx power n e power minus x square. That is the general formula for Rodriguez formula. Then also some another value. Okay. I'll give you this problem. Okay. So இது டேரக்டா கொடுத்துறேன். இது கேட்பாங்க நிறைய இடத்துல. So இது PRB ல கேட்ட question. PRB. Okay, what is it? Hn of minus x is equal to so minus 1 power n Hn of x. Okay, so another one h. So 2n is equal to 2n naught is equal to h 2n naught is equal to. Okay, so because h என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Hn naught, what is the formula? Hn naught is equal to minus 1 power n factorial divided by n by 2 factorial. 2 factorial. Yes. இப்ப பாருங்க same instead of n இங்க 2n அப்படினா minus 1 power n. Okay, n factorial ங்கிறது because 2n factorial divided by n factorial. 2n factorial divided by n factorial. So next என்ன அப்படினா so it is a height n plus 1. 2n plus 1 is equal to so 0. It is a 0. Height 2n prime 0 is equal to 0. So note பண்ணிக்க. So this value is very important thing. Okay, so note பண்ணுங்க. Yes, that's it. Yes sir, no? Any doubt? Yes sir, no? So you Yes, can sir. write also generating function 2xz equivalent 2xz minus z square equivalent. So we can write in terms of because a plus b whole square formula எழுதலாம். Okay, because see how it is a plus b whole square formula. So because it is a minus b, so e power x minus z the whole square minus z minus x square. So இப்படி நான் எழுதலாம். Okay, we can write like this. Yes. So we can x minus z the whole square minus x square எழுதலாம். So it is another form of equation. So இதை expand பண்ணா x square minus z square plus 2xz. Okay, so minus x square. Okay, so you will get cancel something. So this x cancel, this x cancel, the balance மட்டும் எனக்கு இருக்கு. ஓகேங்களா? Yes, sir. 2ab, right? Yes, any doubt இப்ப வரைக்கும்? No, sir. Yes. Okay, this is an idea for general equation. ஓகேங்களா? So any doubt இப்ப வரைக்கும்? Yes sir, no? ஏதாவது doubt இருக்குங்களா? Okay, so டக்குன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். So it is a general formula. I'll finish this one. Okay, so then we will move into that என்ன அப்படின்னா so next classல we will start with the classical mechanics start பண்ணலாம். So இது special function ஓட final part of it. Okay, so I'll start with என்ன அப்படின்னா so Hermite polynomial. Okay, so எது start பண்ணோம்? What is that? Bessel function start பண்ணோம். Then Hermite polynomial start பண்ணோம். Okay, Hermite polynomial and also we solve with the recurrence formula. Okay, so recurrence formula ரெண்டு recurrence formula இருந்தா so recurrence formula எல்லாத்துக்கும் shortcut ஈஸியா இருந்துச்சு இல்லைங்களா? Yes or no? Yes, sir. Yes. So, okay, so you have to remember this formula shortcut. Okay, so that is very important thing. ஓகேங்களா? So continuous-ஆ நீங்க எழுதி பார்த்துட்டே இருங்க. continuous-ஆ practice பண்ணா மட்டும்தான் இது எல்லாமே மைண்ட்ல இருக்கும். Okay, so இன்னொரு டைம் ஏதாவது சான்ஸ் கிடைச்சுச்சு அப்படின்னா எல்லா ஃபார்முலாவையும் ஒட்டுக்கா சொல்லலாம். Okay, so that is a curious one. Okay, so interesting-ஆ இருக்கும் because எங்க Bessel function ஸ்டார்ட் பண்ணி Hermite polynomial இது வரைக்கும் நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா we will get full confidence நமக்கு வந்துரும். Okay, so we don't have time. Okay, so next class we will discuss that classical mechanics ல என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா so Hamiltonian we will discuss that what is the Hamiltonian and what is the application of the Hamiltonian we will discuss that next class. So இதோட என்ன அப்படின்னா special function over. So இந்த வீக் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா special function and Hamiltonian function Hamiltonian and application in the week test இருக்கும். So Hamiltonian and application test.
இந்த வீக். ஓகே, ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஹாமில்டோனியன். ஸோ இதுக்கெல்லாம் டைம் எடுத்துக்காதீங்க, 15 மினிட்ஸ் எடுத்துக்கணும். ஓகே, ஸோ ஹாமில்டோனியன் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம். ஓகே, we will discuss that எதுக்காக ஹாமில்டோனியன் சால்வ் பண்ணணும். See, I tell you that எதுக்காக ஹாமில்டோனியன் வந்துச்சு அப்படின்னா, see, நான் கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ்ங்கிறது இட் இஸ் நத்திங் பட் வாட் இஸ் இட் இஸ் நாம பார்க்க முடிய ஒரு பொருள் இல்லையா, பார்க்க முடிய ஒரு பொருளோட ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் இருந்தது. பட் when I start the Hamiltonian, ஸோ பார்க்க முடியாத ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா, ஸோ அதுக்கு நான் யூஸ் பண்றதா என்னது ஹாமில்டோனியன். இட் இஸ் த ஃபண்டமெண்டல் ஆஃப் தட் மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிகல், அதாவது ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் த மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிகல். அப்படின்னா லெக்ரான்டியன்ல இருந்து கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ்ல இருந்து குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ்க்கு எப்ப சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா ஹாமில்டோனியன் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம். ஓகே, அப்படின்னா ஹாமில்டோனியன் இஸ் a first step of the quantum mechanics, first step of the quantum mechanics. So next class we will discuss what is a quantum Hamiltonian, எதுக்காக யூஸ் பண்றோம், what is the application of the Hamiltonian, we will discuss next class. Thank you to everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, thank you, Thank you, thank you, sir. ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Yes, thank you, ma'am. Sir, thank you. Yes, thank you, ma'am. செந்தில் சார், கனிவரன் சார் இருக்கீங்களா? எஸ் சார், இருக்கேன் சார். Thank you, sir. சார், பேசவே மாட்டிருக்கீங்க சார்.